Hello, hello, everyone. Let's get started. Okay. Okay. On on the EU for this week, so we can see that intention to continue down move start to uh, vanish right now. So one second, there's a few pictures. Okay. Um, at this particular time, we can see that the easy down movement they start to getting very slow. So one of the things that I can assume by this is one, the sellers really don't want to continue movement because they have two, basically two times to try to break this low and they are unable to break it. So there is a failure right now, but still they're maintaining the structure to the downside. Remember, we have a very impulsive move to the downside, and this create a high, and this create a high, and this is respected. Okay, so right now we are in a point that I want to see what's going to happen around this level because if we can see absorption at that level for this week, this can continue dropping at least to this move or start making some type of range at this level. Okay, so one thing I can see right now in a lower time frame is you can see here how the sellers start to behave very differently than before. So for now, for basically for this, one second, there is more people joining. Okay. So for this week, I want to see what's going to happen around this point. Okay. Because the break of this, one second. The break of this will lead to basically create a uptrend for a while. Okay, but the failure of breaking this point, basically this can come back and basically start ranging. Okay, so that's those are my point for view. So basically, I have two main point to monitor in this pair, which is these levels right here and basically this inefficiency right here. Okay, so those are my key points for this pair. En este par, básicamente lo que tenemos es que los vendedores no están asumiendo igual que antes, no están interesados en continuar el precio a la baja igual que la semana pasada. Tenemos aquí un movimiento que fue muy extensivo, muy impulsivo, muy fuerte, pero luego de eso, básicamente todo esto ha sido muy correctivo en manera de price action. No veo realmente ningún interés de continuar a la baja todavía, pero aún así, esta tendencia bajista aún está respetando los mínimos, ¿verdad? O sea, todavía estamos bajistas. Entonces, básicamente, tenemos dos situaciones acá. Una, que yo estoy monitoreando muy de cerca, es este nivel acá, donde está esta wick, y este nivel acá. Básicamente, estos son los puntos que yo estoy buscando para entradas. Porque de tener absorción de precio en este punto, básicamente yo buscaría una venta hasta este nivel, porque esto puede ser un movimiento, el inicio básicamente de una zona de valor y el precio puede estar haciendo rangos en este nivel, ¿ok? Entonces, puntos a interesar este. El rompimiento de esto puede generar básicamente lo que es una tendencia alcista, ¿ok?
Entonces, estos son puntos muy clave para monitorear en esta semana. Okay. For this guy, um, one of the things, my inclination for this pair from a higher time frame and so on basically is for bullish, because we are inside this huge range. But I don't want to overextend on this one. So basically, if I take a position, I will show you where. Basically, I want to go only to this level because there is too much sell pressure around this area. You can see we have a huge impulse to the downside. So it's still a lot of pressure on that level. So I don't want to fight in across. I don't want to wait too much on there. So right now we have a very sinus trend bar that closed inside our previous range. So, but this is not a proper breakout, but this is a failure in structure. So just because the failure in structure and basically the price closing inside the trading range, I'm going to look for a buy position on this level. I am not interested right now on the sell side, because there is a lot of guy in the group that they always try to grab every trade. So don't do that. So wait for the right opportunity because this trade can give you a very good profit instead of basically execute this to try to go down. So don't do that. It's very risky. Also, you are exposing yourself to a high risk doing that. So that's my view for the UEP USD. En este par, básicamente lo que yo busco es una compra, ya que estamos dentro de un rango previo. El precio ha cerrado bien fuerte, tenemos un signo de fortaleza bien marcado acá, pero ojo con esto, el precio no ha creado un rompimiento contundente al alza aún, pero tampoco ha creado un nuevo mínimo, o sea, ha fallado en estructura y este precio es muy correctivo. Entonces, solamente con el precio tener esta corrección o este impulso alcista dentro del rango y cerrar dentro del rango, esto me da confianza a mí para crear una posición en largo. ¿Ok? Pero no quiero sobreextenderme más allá de este punto, ya que aquí hay un movimiento impulsivo bien fuerte y todavía aquí está mucha presión de venta. Entonces no quiero sobreextenderme y pasarme mucho tiempo peleando con compras y ventas en esa área, ¿ok? Entonces, compra a partir de este punto. No buscaría ventas. Sé que muchos de ustedes están impulsados a buscar cada movimiento y realmente lo ideal es esperar el movimiento o el punto correcto de entrada para luego entrar. O sea, ustedes buscando venta en este punto, básicamente están doblando la exposición al mercado, se están arriesgando demasiado, ¿ok? Porque esto fácilmente puede irse al alza, ¿eh? Y luego caer, que le ha pasado a varios, y luego seguir subiendo, ¿ok? Entonces, yo nunca le caigan atrás el precio, dejen que el precio vaya a ustedes. Entonces, mi punto de entrada serían básicamente en esta área aquí para compras. So, let me clean this out. Okay, what we have here. See. Okay, so right now we can see in this particular pair that basically we have a change of character. Okay, so last week this created a change of character. So basically for this week we're playing this range.
Okay, we're inside this range for this week. One thing to check here is we can see we have a very erratic move right here, very narrow spread. But after that, we have very huge impulse to the downside. So one thing that I know the price will do is price will bounce from here. So don't try to take a long position yet. I don't think this is ready to go higher because this can give you a nice push back down. So to be honest, I want to see what's the price going to do around these levels. Okay, if we are going to see a sinus trend or what, because right now this price action that we can see here is like very choppy for me. There is no sinus trend for the buyers or anything. The only side I can see from this point is the sellers are winning, nothing else. So I want to see more data on this. But in contrast, if we see some type of sinus trend, something like this in here, that basically will solidify our entry to buy position to this level. But until that, I don't think this is ready to go higher. Okay. En este par hay varias cositas a mencionar. Una que básicamente hay un cambio de carácter. El precio la semana pasada no hizo este movimiento bajista muy fuerte, muy largo. Es un cambio de carácter bien notable. Entonces estamos dentro de este rango. Una cosa que me he fijado en este par es que tiene un movimiento a la baja muy errático y luego tiene un movimiento impulsivo a partir de este punto. Entonces, hay varias cosas a tomar en cuenta acá. Ustedes van a tener una reacción a este punto, claro está, pero aún no veo claro una posición en compra todavía para retestear el otro extremo del rango. Todavía. Quisiera ver algún símbolo de fortaleza aquí, pero todavía no veo de parte de compras, no veo nada que me indique que hay una intención de continuar al alza todavía. Así que esto está en observación por ahora. Eh, Me inclino que este par va a tocar este punto y luego va a caer. Entonces aquí podríamos ver si los vendedores están de acuerdo en continuar el precio o no, o si los compradores van a mostrar algún signo de fortaleza en este punto. Entonces, ojo con este par en esos niveles, ¿ok? On this one, it's very simple right now. So you can see right now that we are getting SOT right off the gate. Also, we can see that we have basically impulsiveness by the buyers. We can see increasing spread right here, but this is very short. So it's not like this or like this. So I want to see what's going to happen on this level because if this move that is creating right now fail to break this, for sure we're gonna basically continue going sideways for the rest of the week. Okay, so we need to build a couch to going higher. But for now, I want to see what's going on at the edge because right now we are basically on the middle. So not trade for me on this one until reach those levels at the bottom. En este par básicamente tenemos SOT, como se puede ver aquí en el gráfico. Tenemos un movimiento impulsivo, pero es un movimiento mínimo en comparación con lo anterior. Entonces quiero ver qué va a pasar si realmente hay SOT que no me rompa este mínimo o si lo rompe. Esto es lo que quiero ver. O sea, y como esto está dentro de, básicamente estamos operando dentro de este rango esta semana, esto está en el medio. O sea, todavía no me interesa el precio hasta que llegue a uno de estos dos niveles.
Entonces queda más observar. Vamos a ver qué ocurre durante el transcurso del día. USD CAD. Hmm, very interesting, huh? So we have a clear break of structure to the upside. So I'm looking for this actually to drop a lot more before going higher. Wait, 1 second. Okay. So let's see what's going on in the next couple hours because I'm looking for a short position actually. But overall, my trade will be around this area right here, something in this area to buy. Okay, this will be my number one priority right now for this pair. Okay, because we have sinus trend bar, we have a clear break structure. So this should be my entry point right here. Okay. En este par, básicamente lo que yo tengo es un rompimiento bien claro al alza. No hay mucho que observar aquí. Tenemos barras de fortaleza. Eh, hay una posición en corto que se puede crear en el transcurso del día de hoy, pero mi primera posición, la posición que yo busco para entrar es en largo y es en este punto aquí. ¿Ok? Entonces, esta sería una entrada muy buena en largo hasta este nivel para continuar básicamente esta tendencia. Entonces, nada, monitorear este punto aquí. No me interesa por ahora, no tanto, pero si me da la oportunidad de venta, la buscaría. Pero ojo con esto, no es igual que el anterior. O sea, aquí, aunque entre, si entro normalmente con un 1%, normalmente los retrocesos yo los espero con menor riesgo. ¿Ok? Porque estoy asumiendo un riesgo mucho, mucho mayor. Entonces, esto yo podría dividirlo a la mitad. ¿Ok? Podría estar con 0.5% en contra de la tendencia. ¿Ok? What I say for the guys is you can enter, find, or try to find an enter to the downside, but since you are increasing your risk, normally I lower my entry with basically 50%. If I enter 1%, normally on the uh, counter trend entries, normally I go less than 1 second. Let me, okay. So I cut my percentage in half. So basically 0.5% will be my entry if I do counter trend on this one. So that's my view for USD CAD. 1 second. Let me get this up. Okay, so this should be prime entry for me. This doesn't change too much since last week. Basically, you can see the price is not getting any break. So same as before, you can see that we already have this market out. So looking for buy position around this area. Nothing, nothing fancy, nothing else. Este par incluso lo tenemos marcado desde la semana pasada. Podemos ver que aquí todavía el precio no ha roto eh, este rango. Seguimos un movimiento lateral, lo tenemos marcado acá y todavía busco compra en esta área aquí para testear este rango. ¿Ok? Tenemos acá varios puntos que podríamos salir del mercado, como son ineficiencias, etcétera. Right. So here we have a clear change of character on the way. Okay. So right now on this pair,
I have two concerns. One is, since the price is dropping, I want to see what's the price gonna do at this level right here at the edge. Because if this show me some type of absorption like before on this level, I gonna look or weigh. You can weigh also for a sinus trend, break a structure of this level, and then enter long for this trade. Okay, that's my view on this guy. Okay, but the failure to do so will lead to basically break a structure, and I will sell this in the retest of this range. En este par, básicamente lo que tenemos es un cambio de carácter. Ahora mismo buscaría compra en el rango, en la parte baja del rango. Eh, Podría buscar algún tipo de absorción o esperar algún tipo de fortaleza de precio de parte de las compras que me haga un rompimiento de estructura en este punto. Y luego de eso buscar unas compras más seguras acá. ¿Ok? Pero tomar en cuenta de que estamos en un movimiento bajista a partir de este punto, así que hay que monitorear muy bien este nivel, porque el rompimiento de este nivel y esto puede crear un movimiento bajista. Y si esto sucede, sería mi venta sería al regresar el testeo en el rango, ¿ok? Estos serían los dos posibles escenarios para este precio en este par. Uh, oh my, this is ugly. This is this is too ugly, but still looking for this trade. So we have a lot, how many weeks we have this? I think we start analyzing this from this area right here. I don't remember. Long time, but still waiting for this price to hit to buy to go long. You can see we have an impulse. This is very corrective, so I'm looking for the buy side on this one. En este par todavía tenemos unas cuantas semanas esperando en esto. Bueno, diría que meses ya. Tenemos un movimiento muy impulsivo al alza, muy correctivo, pero aún el precio no ha llegado a nuestro punto de compra. Este sería nuestro punto de compra en este par. Todavía nada, no veo interés en este par alguno. Okay. This part can give you some more buys. So, but still shopping. So we have previous range price already exit, but go sideways, and then we have absorption going on. After this absorption, we have basically sinus trend. So price can come back down, retest this high volume candle, and then go higher. Okay. There is a lot of intention just by looking that candle to go higher and looking this absorption. So basically, it's a good combination to go long. Um, I want to look for something in the base of this. So let me drop really quick. All right. So yeah. So in terms of let's see. Yep. Okay. More clear. So I want to see how the price behave right there where they are. So the next couple candle can will tell you if this go broken. I'm pretty sure you will get a reaction to the downside on this and lower time frames to move back down. But this should be your entry right here to go long. Okay, this is my target for entry. So nothing else.
En este par, básicamente, tenemos que el precio ha salido de un rango anterior, ha hecho otro rango y ha mostrado en el daily, como pueden observar acá, una wick y una barra de fortaleza en precio. Un momento. ¿Ok? Entonces, tenemos una combinación para un setup en largo. Una, tenemos la absorción de ventas en este punto y luego de eso tenemos este movimiento alcista bien impulsivo. Lo que nos indica claramente de que el precio o los compradores quieren subir el precio más alto y los vendedores realmente no han tenido mucha participación en esta interacción de precios que tenemos actualmente. Entonces, si nos vamos a una temporalidad menor, tenemos el siguiente panorama de que una, el precio está testeando básicamente estos puntos anteriores de rango. Lo que sucede acá, si tenemos un rompimiento de estructura aquí a la baja, esto nos puede llevar o nos puede dar una venta en este punto, pero mi posición primaria sería esta, para irme en largo, basado en lo que ya vimos anteriormente. Signo de fortaleza, weak, etcétera. Básicamente yo buscaría compra en este punto para largo plazo. This is very clear, actually. Sorry, my brushes. Okay, so you can see that we already came from this range right here. Okay, so price already shows sign of strength in both the scenario to get out of this range. So my target for this pair is this high. I've been watching this pair for a while. So this is my target. So I want to see what the price is going to do at this level because right now, basically, if you look close, we are inside this range. This can retest previous uh, value areas and then go higher. Okay. So, but there is a couple of scenarios that can be developed right here. One of them is if the price break inside once again, price will go deep, maybe 50% of this, and then react and go higher. Okay, that will be ideal to have to grab some liquidity from previous value area to go higher. So I basically my eyes are on these levels right here on this high. I want to see what's going to happen because on lower time frame, maybe we can see a develop or a small value area right here. Sometime some type of this will be deal. You can see wick below and then boom to the upside. That will be prime setup for us. So I on this to continue this up move. But for sure, you can basically take profit on this level or go to break even, yeah, take out of the table, so maybe 50% or 70% of your entry, whatever it is. And basically, you can trade this, all this point to the high side. En este par, yo veo varias cosas. Una de ellas es que el precio ha salido con mucha fuerza, mucha impulsividad de este rango anterior. ¿Ok? Entonces, basado en esto, hay varios escenarios que veo acá. Uno de ellos es que mi target final sería este nivel acá arriba, pero como el precio ya hizo un retroceso acá, básicamente estamos trabajando dentro de este rango para esta semana. Quiero ver qué va a pasar con el precio en este nivel. Una, si el precio se mantiene encima del nivel o si el precio hace un rompimiento dentro del nivel para tomar liquidez de una zona de valor anterior y luego ser catapultado al alza. ¿Ok? Entonces, en ambos niveles, tanto en este como en este, yo buscaría un price action similar a este.
un movimiento lateral, algún tipo de absorción, wick y luego boom, un impulso alcista. ¿Ok? Esto es lo que busco en ambos escenarios. A ver qué podemos encontrar aquí, ¿verdad? Pero me inclino al alza totalmente en este par debido a estos impulsos que acabamos de ver. Hay una intención bien marcada en continuar la tendencia alcista. Eh, Decía anteriormente que de tomar estas entradas, una, podríamos estar sacando un 50 o un 70% de la posición en largo en estos niveles y podríamos continuar comprando durante toda la semana cada vez que el precio haga un retroceso. Claro está, con nuestras reglas ya aplicadas. I don't want to touch this pair. It's ugly. Este par está bien feo. Nada. No quiero, ni siquiera quiero verlo. This one is the one that I want to see. All right. So, two things. One, oops, one second. Okay. I use using this just to mark it out this automatic bar, nothing else. Okay. Just to have a clear view of what's going on. So, actually, this pair is very similar with, I think, this one was no, this one. Really, really similar on this side, from here to here. So I want to see what's going to happen when the price reach this level. It still is respecting the highs, but we can see a sinus trend bar going on right here. So I really, really, my inclination on this is to the upside because this is very corrective. And now the buyers are showing some type of strength. So I really wanna buy this pair, okay? So you can see by this going back down, basically we are entering into a previous value area, but the price already get there and basically it's no broken any structure. So that's my only concern that this can go below that level, maybe hit 50% of previous one. And you can see right here, we have a clear inefficiency going on. So maybe a wick going back up, close inside this range, and then go higher. That would be a nice setup. En este par tenemos varias cositas que se están cocinando. Una de ellas es que este precio es muy parecido a un anterior que vimos. Básicamente estamos dentro de este rango. Entonces, hay varias cosas a mencionar aquí. Una de ellas es que los high todavía se están respetando, pero el precio, si se dan cuenta, ha creado un movimiento alcista bien sólido, un signo de fortaleza en este punto. Entonces, lo ideal para mí es que este precio regrese a testear esta zona para comprar. Pero, pero hay un detalle aquí, ya que esta zona donde el precio ha reaccionado varias veces, una zona de valor anterior, no ha tenido el resultado óptimo, no hay rompimiento de estructura, así que me inclino de que el precio puede posiblemente con una wick bajar hasta acá, tocar el 50% del rango anterior y claramente aquí tenemos una entrada bien marcada de ineficiencia. Y si el precio toca esa entrada y regresa dentro del rango y cierra en este nivel, yo buscaría una compra aquí hasta este level. Esto sería lo ideal para este par. Oof. Yeah, was this pair was in the middle when we analyzed this last week.
and basically did not break a structure, give you nice wick at the top. So basically there is absorption by the sellers and give you nice drop. But now you can see how the price came back with the next candle and closing side. So right now, my inclination because of this is a buy position on this level, nothing else. En este par lo teníamos marcado con anterioridad. Como podemos ver, el precio no pudo superar el máximo anterior. Nos dio una week de absorción acá. El precio cayó bien impulsivo, pero si se fijan bien, la siguiente barra básicamente cierra dentro del rango nuevamente con mucha fuerza. Entonces, mi inclinación ahora mismo es una compra en este par, nada más. No hay muchas cosas que analizar en este punto ahora mismo. Same scenario as you can see, same thing as before, same. Mhm. Yeah, it's right here. It's right. So let's let's put this a little bit here. So you already know, so the price is already in the middle of the, we don't fish here, but, but that is something very interesting. But for sure we can get a reaction from this, but I don't think this reaction will be strong enough to go this side because right now the price already came back here, grabbed some type of liquidity of previous, you can see previous value area, but unable to make a clear break of structure. So um, we may see some type of inside the range, another range that for a while, and then break out to this level. En este par no hay muchas cosas. Desde que el precio está básicamente a mitad de rango, una de ellas es que muy probable tengamos una reacción a este nivel, pero no creo que este nivel nos lleve a testear la parte inferior del rango, ya que el precio regresó a este punto, tomó liquidez, básicamente tenemos zonas de valor aquí detrás, pero aún así el precio no pudo tener un rompimiento contundente en este punto. Entonces, por esto, me inclino a que el precio va a ser básicamente un rango dentro de este rango, ¿ok? Por un tiempo, hasta que se tome una decisión. Claro está, podemos hacer trading en estos niveles, como ping-pong, ¿verdad? Hasta que se logre un rompimiento. No veo absolutamente nada aparte de eso en este punto, solamente este punto de interés. That should be my point of interest. Yeah, nothing else. You can see here we have a failure in a structure, no break. So this can go higher. So they're still looking for this. En este par tenemos un movimiento bajista muy impulsivo. Basically, no hubo rompimiento. Entonces buscaría, para estar 100% seguro, buscaría un rompimiento de este máximo antes de continuar la tendencia alcista. No veo nada fuera de este panorama acá. Oh, this is a mess. Oh, oh. Uh, I don't know if you was with me when I did this. It's in one of the webinars. Price came back very close, actually.
So right now, what I like to see is basically you can see the price has been on sideways move for a while. So right now, my target based on this, so you can see that we have a poor close, but now we have a sinus trend bar wick showing some type of power to the upside. So we can trade this in continuation, maybe a retracement to that week to continue the up move. Okay, that's we are looking for buy position even from this. We are looking for this long uh, position. Um, for this week, let me one second. Let me drop a time frame because this is very interesting actually. Yeah, yeah, this is very interesting to me. Um, one thing I want to see is since the price already get out of the previous range, I want to see this retracement. Okay, I want to see this actually. Also, I want to see some type of exhaustion around this level, week or something, because this is very clear that we have a few value areas right here and we have a break on this. So basically, the sellers don't want to participate around this level. So I'm pretty sure we are going to have a reaction on this area to continue the upgrowth. Este par básicamente tenemos este escenario, o sea, tenemos un movimiento alcista saliendo de este rango y tenemos varias zonas de valor, las cuales nos indican de que los vendedores ya no están presentes en estos niveles, lo que indica que podemos tener una absorción de precio en este nivel y una posible continuación al alza. Esto sería para mí ideal realmente. Esto incluso voy a poner una alerta acá porque no sé, para revisar una posición en largo en este punto. ¿Okay? Same, same scenario as the other one. So we can see that we have a clear breakout structure to the upside. This is very impulsive. Okay. But in this pair, I can see something very differently. Uh, since the product already broke here, you can see there is some type, some degree of increasing selling power, and basically the buyers are getting exhausted. Also, this price action is some type of correction before continue. So be aware of this. So basically, this can drop to grab some type of liquidity or feel some type of inefficiency before continue going higher. Un momento. En este par podemos ver de que el precio ha roto estructura al alza, pero hay algo que me llama mucho la atención, es que los vendedores están viendo muy activos en este punto, ¿ok? Estoy viendo incremento de ventas y las compras en este punto aquí se están viendo muy narrow spread, muy débil. Entonces me inclino de que este precio, como pueden ver, necesita algún tipo de corrección. ¿Ok? Entonces, si miramos, por ejemplo, para atrás, podemos ver de que todo esto acá, el precio ha creado, there is a value area right here. So, there is a lot of liquidity sitting there. So, entonces, como hay una zona de valor acá, me inclino de que esto
puede crear una corrección hasta estos niveles que tenemos claro aquí, tenemos ineficiencias, etcétera, hasta estos niveles. Y esto sería ideal para una posición en largo. Este sería mi posición para este par. Approaching to this level. This was a very clear entry right here. So basically, price get out of the trading range, came back and closing size. So at the retest of the edge, buy. So I'm looking for this, what's going to happen on this level, because this basically you can see this price action needs some type of correction. So if I see um, a break of structure on lower time frame or really huge absorption going on right here, I going to sell this pair to these levels. En este par, básicamente, aquí había una posición bien clara en largo. Teníamos este cambio de carácter acá. El precio sale, pero entra bien fuerte, cierra adentro y hace un retest de básicamente del rango acá, con una super ineficiencia aquí y para arriba. Pero ahora mismo nos estamos aproximando a la parte de arriba del rango, lo que nos puede dar otra entrada en corto. Y como este precio necesita una corrección, esto sería lo ideal para buscar una posición en corto, por lo menos hasta estos niveles, que tenemos ineficiencia, tenemos zonas de valor, etcétera. Esta sería entrada y salida en este punto, mucho antes de llegar a la parte baja del rango, ¿ok? Así que no se sobreextiendan suponiendo que esto va a venir para acá abajo, ¿ok? Aunque lo haga, si rompe el rango, como quiera, tiene que volver a retestearlo para continuar. Así que salida, entrada y salida. Gold. Okay. I think this is still in play from last week. So nothing. I'm not going to add anything more. Yeah, I just had this line. So so on this, let me use on this. What I want to see is price came back, as I say before, retest this, and basically I want to buy every dip on this. This is very self-explanatory. So basically, we are in our uptrend. We have break a structure, break a structure, break a structure, and so on. We already broke some previous channel. Price came back down, failed to create new lows, came back to previous value area, break. So still looking for this buy position to the upside. Okay. En el oro, esto está básicamente analizado hace varias semanas, no ha cambiado absolutamente nada. El precio básicamente está en una tendencia alcista actualmente. El precio no ha roto mínimos anteriores en daily. Todavía está respetando eso. Y tenemos ineficiencia en todo el sentido de la palabra acá. Entonces lo que busco es, tenemos también que el precio salió de una zona de valor anterior, ya obtuvimos una rotura, estoy buscando un retesteo de estos niveles para continuar la compra hasta esto. O sea, básicamente el precio puede hacer esto y vamos a comprar cada uno de estas bajas, de estos retrocesos para continuar la tendencia alcista. Por lo menos hasta este nivel. At least to this level, at least. No veo nada fuera de eso, no veo absolutamente nada en este par por ahora. Tenemos que el precio venía en una tendencia bajista, pero tenemos aquí rompimiento de estructura, rompimiento de estructura, rompimiento de estructura, rompimiento de estructura. Básicamente tenemos un impulso a la baja que creó las ineficiencias, pero esto ya lo teníamos marcado con mucha anterioridad. Esto lo esperábamos realmente, este retroceso hasta esta zona de valor acá. Entonces, compras para el oro.
SP 500. I don't know if you remember, last week we was around this area, and I told you that this is showing some type of exhaustion at this level, and you can see how the price behave after that. There's a huge drop going on. So on this, let's clear this chart. 1 second. It's pretty ugly right now. Okay. So for this, two things. One, we are clear inside this range. So I'm going to mark it out 1 second. Range, range, and okay. So price is showing us right now sinus trend. But I'm pretty sure this price action will drop for this week. And I want to look for buying position when reach actually this level right here. This will be my ideal entry to continue buying. Okay. I'm going to let this market out like this. So I'm going to take a screenshot of this because I'm pretty sure this going to happen. Will be something, if you look in the past, look this, what happened. So basically, this is the type of price action that this the SP 500 do most of the time. You can see it's very corrective and then give you a nice push to the downside and then boom to the braces. Okay. So you can see here, for example, right here, very corrective, impulsiveness to the downside. Basically, this feel this inefficiency and boom to the races. So I'm looking for this for something like that on this area right here. So some type of correction going on and then weak and impulsiveness to the upside. En el SP 500 básicamente esto es lo que buscamos. Esto es algo muy común en este par. En el SP 500 básicamente un movimiento correctivo al alza y luego algún tipo de wick, movimiento impulsivo, entrada y se va. Esto se repite muchas veces. Si ven anteriormente, tenemos movimiento impulsivo, muy correctivo, entra y sale. Por ejemplo, esto, mira, movimiento impulsivo, muy correctivo, entra y sale. Entonces, básicamente esto fue un escenario bien bueno, ineficiencia dentro de un rango y a la carrera, como dice. Esto es básicamente lo que buscamos en este par nuevamente. Bitcoin. Yeah, you already know my bias for this. For Bitcoin, still I'm looking for down move. So this is showing a lot of weakness. I don't see any major break structure whatsoever. Very a lot of weakness actually, a lot of down move. Still looking for my setup in this line. So not gonna talk too much about this. En el Bitcoin no veo absolutamente nada de compra todavía. Lo que veo es todavía mucha presión de venta. No veo ningún rompimiento al alza bien claro ni nada. Todavía mantengo mi cuadro de compra en este punto. Esto es lo ideal para el Bitcoin para entrar en largo en estos puntos. Pero aquí arriba absolutamente nada. No veo absolutamente nada aquí para comprar. Ya ustedes saben, si han visto los webinars anteriores, ya ustedes saben cuál es mi punto de vista sobre el Bitcoin. Aquí es básicamente un área donde ustedes van a empezar a ver los bancos, Visa, etcétera, que van a empezar a participar más en el Bitcoin en estos puntos.
porque es un precio más asequible para manejar. Pero ahora mismo todavía no, nada de nada. Um, Spain. Oh, I didn't check this one. Nice. I didn't see this drop actually. So, which is nice. On this, the same. You can see we're coming from a technical. We're coming in a downtrend. So still respecting the down movement. Price get back into previous range, getting back up, retesting, retesting. But this you can see is failing to rally up like before. So this is suggesting that the price will come back inside. And by the way, this is very retail price action right here. So watch out. This is what you know. What is this? So yeah, coming back into is a must for this pair. But I'm pretty sure this will drop below this level. I'm pretty sure. Yeah, because we have a previous range right here. So this should be a nice buy area for this pair. Let me check it out. One second. This one right here. Ok, en Ethereum no hay muchas cosas que ver aquí. Teníamos marcado esa bajada de precio hace una semana y el precio básicamente llegó donde teníamos marcado, pero aún así técnicamente seguimos una tendencia bajista. O sea, si se dan cuenta, todos los mínimos están siendo respetados. El precio ahora mismo entró en una zona de valor, salió, hizo un retesteo, hace un rompimiento y ahora vuelve a retestear. Pero miren ahora el precio, no ha hecho un rally como lo hizo anteriormente. Ahora el precio está haciendo un rango, lo que me indica que no hay mucha liquidez de compras. Entonces, básicamente esto puede continuar la bajada. Mi precio de compra en este cripto es básicamente dentro de estas líneas donde tenemos una zona de valor previa, ya que esto está fallando en crear nuevos saltos. Estoy seguro de que esto va a romper esto mínimo y yo buscaría algún tipo de compra aquí, si fuese a comprar Ethereum. ¿Okay? Y esto aquí te está dando básicamente algo muy retail que muchos ya conocen, que es esto, ¿verdad? Muy, muy claro acá, ¿eh? Entonces, básicamente, esta sería mi compra para Ethereum en estos niveles, los 1400, desde los 1400 hasta los 1100. Básicamente, todo este rango sería un rango de compra muy bueno para comprar Ethereum. I think this is all for this week. So, see you in the chat. Bye bye. Nos vemos en el chat, señores.